webinar on impact of COVID-19 on fine arts by Department of PSPA, Department of Sociology, in association with SP University Tirupati. And also so many events are there. He visited so many countries, including USA, United Kingdom and Asian countries. He is also good humanist and he contributes many for the society, welfare of the well-being of the students, and he is doing social service since 1990 along with his family members. With this, I welcome Professor B.V. Muralidhar sir on this occasion. Thank you so much. It is my pleasure to introduce today's guest of honor, Professor Tripura Sundari Madam, HOD, C&J Department, Sri Padmavati Mahila University, Tirupati, and she was awarded with distinguished faculty in humanities and social sciences for her exceptional academic records and research excellence. She obtained her PhD from SPMUV. She has more than 24 years of teaching and research experience. Her madam's area of research is media, law and ethics. Madam completed 2 major projects and she published 5 books, 10 book chapters, 30 articles and handled 8 team projects and organized several conferences along with her madam team in SPMVB. Now I request Madam and I welcome Professor Tripura Sundari Madam on this occasion. Thank you, Madam. Now I request our Professor Y.V. Ramareddy sir, President of today's event. It gives me an immense pleasure to introduce Professor Y.V. Ramareddy sir. Y.V. Ramareddy sir has 30 years of teaching experience. He completed PhD, MSc, MA, MEd, DL, DEd and many other courses, and he offering many subjects. He has 32 years of research experience. Area of research is electroorganic chemistry. He published 68 articles. He guided 16 students, awarded 6 MPhil students, and he has 7 other members currently working with his team, and he completed 1 research, and he attended 66 national and international conferences, organized 5 national and international conferences. Very recently, he organized the NAP 2020 in March 2022, and he occupied many positions, acted as academic senate member SPU Tirupati, and worked as an assistant professor in UNDP in abroad, attended international conference in Singapore, and also he got many awards and recognized by many agencies, and he acted as member expert appraisal committee and Minister of Environmental, Forest and Climate Change, Government of India. He acted as a member committee for the purpose of control and supervision of the experiments on animals, Government of India, and acted as a member in expert committee for UG courses curriculum, New Delhi, member in inspection committee, member in NAC peer team, chairman VOS chemistry for Vikram Sinhapuri University, Dravidian University, VOS member, and life member in many other organizations, association, and fellow of the Association of Biotechnology and Pharmaceuticals, and he served many academic activities for the welfare of the students. With this, I am happy to invite Professor Y.V. Ramareddy sir. Thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you, one and all.
Principal of our University Arts and Arts College, Professor B.V. Muralidhar sir, and our keynote speaker, Sri Gunta Laxman ji, Akhil Bharatiya Rashtriya Shaiksik Mahasangh ABRSM National Joint Organizing Secretary, and Professor T. Sundari Madam, Professor and Head Department of Communication and Journalism, Sri Padmavati Mahila Viswavidyalaya, and my colleagues attended here, and my dear students. I warmly welcome you to this August gathering of a talk organized by our ABRSM on the role of the unsung heroes in the Indian freedom struggle. Let me tell you about the ABRSM. Akhil Bharatiya Rashtriya Shikshik Mahasangh is a leading teachers organization in India. We have 12 lakhs membership in India, starting from KG to PG. That means those who are working from KG to PG institutes, high schools, elementary schools, intermediate, degree college, engineering college, universities. Throughout India, we are having 12 lakhs membership, and ours is the biggest teachers organization, not only in India, we can say proudly, in the world also. No organization is having 12 lakhs membership of teachers. And the motto of ABRSM is to promote the nationalism, patriotism among the students, teachers, and also the civilians. And we also take the assignments assigned by the governments of both state and central also. And today we plan to conduct a lecture on the topic of the role of unsung heroes in Indian freedom struggle on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. As you know, the government of India declared this year as Azadi Ka Amrit Mahotsav year on the occasion of 75th independence year. And therefore the government asking all the academic institutes and all the other organizations to conduct some programs on this occasion. And therefore today in SV University we have taken this concept. And this is on the call of our ABRSM National Office Bearers call. We plan to conduct Azadi Ka Amrit Mahotsavam on August 1st in India in 1 lakh schools. Same time throughout India, in all the states, we are planning to conduct Azadi Ka Amrit Mahotsavam in 1 lakh schools throughout India on August 1st, that is Monday. And similarly, we discussed that to conduct this Azadi Ka Amrit Mahotsavam events from April 14th, that is the birthday of Dr. B.R. Ambedkar, to August 15th, that is the Independence Day. We plan to conduct this type of lectures, seminars, workshops in 75 universities in India and 750 colleges, degree colleges, engineering colleges, and other institutes. So therefore, as a part of this national level call by ABRSM, we have been organizing this type of activities in this Azadi Ka Amrit Mahotsav. And you know, several organizations have been organizing. Even the government of Andhra Pradesh also has taken this and organizing several events on this Azadi Ka Amrit Mahotsav. The main objective of this is, so we want to recognize the people, those who contributed their lives, their properties, and their total sacrifice to the Indian freedom. But in one way or another way, knowingly or unknowingly, their names did not come to the light. They did not get that much publicity when compared to the other people. But they did a lot. Some people lost their lives, some people contributed their own total property, and some people motivated the civilians in other ways. So therefore, our objective is here to identify the people, those who sacrificed and their lives in this Indian freedom struggle and who did not get the right place in the history of Indian history after the independence. That is the objective. Even on the August 1st Monday, in total 1 lakh schools, our program is to identify the unsung heroes in that area and to identify their family members, their ancestors, to bring them to the schools and to
ఉన్నారో కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు అక్కడ సన్మానం చేయాలనే కార్యక్రమాన్ని ABRSM తీసుకుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేపట్టాము. సో దీనికి ఈ కార్యక్రమానికి మనకు ఇచ్చేసినటువంటి మేడం ప్రొఫెసర్ త్రిపుర సుందర మేడం గారిని మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Very good evening, all of you, respected dignitaries on the dais of the dais. It's my immense pleasure to be a part of this particular program, which has been totally unexpected. In the morning, I received a phone call from Professor Reddy that there is a program. I thought that I could also attend along with all of you, but I have been made to take a place on the dais, which has not been expected. But anyway, I am fit enough to say a few words pertaining to the freedom struggle and the people who really could be able to contribute a lot in attaining the freedom of India. Especially being a journalism teacher, I would definitely make a point pertaining to the role of media, especially during the freedom struggle, which is going to be appropriate from the point of view of my teaching area. You might all be knowing that during the time of freedom struggle of India, that is 1940s, newspaper was the only medium which used to propagate about the movement. You might not be believing that so many hardships have been faced by the industry as such, and the people who worked in the industry, many journalists, many editors, they have been they waged a war, they waged rather a battle in propagating the information pertaining to the contributions of different national leaders to the people of India. So the information is to be reached now. You could imagine information explosion has taken place in the world all over, and within few seconds you could be able to disseminate the information all over the globe within few seconds, rather within no time. Imagine those days when we got the freedom. So newspaper was the only platform which has been believed by all the national leaders. So you take all the prominent national leaders like Gandhiji, Nehru, Patel, everybody, all the leaders, they thought newspaper to be a platform, and they could take up their own newspapers. They have established their own newspapers, and rather they could associate themselves with different newspapers to propagate their ideals to the people. So it is the way through which the people of India have been educated highly about the struggle, freedom struggle, and different people who fought in different movements which have been taken up in a row in order to achieve the freedom. India is a country which is very, very special, which cannot be comparable with any other country. So we have so many diversions. We have unity in diversity, so many diversities which are very, very sensitive and delicate. If you touch the community, it is going to be a problem. If you touch anything pertaining to the language, it is going to be a problem. So many delicacies, so many sensitivities, they are there associated with the society. So dealing with or taking any point of view forward is going to be a very, very tough role for anybody. Even today, taking any one idea forward by any of the leader is a very, very difficult task, because the people's convictions are going to be varying, their opinions from individual to individual is going to be varying. Amidst all these variations, getting the unity, attaining the unity is a very, very big task. But the newspapers those days could be able to contribute a lot, could educate the people and convey the right message to all the people pertaining to the contributions which are being made by those leaders. Newspapers alone were not the sources of information for the people, but meetings were held by different national leaders. Gandhiji, he visited all over the country, and he conducted many meetings directly addressing the people.
and trying to convince them to participate in the movement. So we know that certain leaders are identified by all of us, and we remember the contributions of all of them. But apart, there are many unsung heroes, as Sir has been rightly said. Many people have come forward and agitated, and whenever they are required to extend their services, they could be they could have extended. They have come forward and they have fought for the freedom of India. But their services are not being duly recognized. So it is the right juncture and right occasion wherein we have to remember all those unsung heroes who could not be able to be duly recognized. But anyway, most of them might not be there available today with us, amidst us. At least those who are still surviving, it is our responsibility to identify and to recognize their contributions, at least for now. It is really a very brilliant idea which has been taken up by the government of India to pay due respects to all those people who are not being recognized, who could be able to fight for freedom of India. So those services are very, very important. So we know many leaders who really contributed, but recognizing the contributions of those leaders who really could not be able to be recognized those days is a very big task which has been taken up. And ABRSM is also a very important professional association which has taken the task of moving this idea forward, for which we all have to appreciate them, because it is our due responsibility, at least for now, to recognize them and to help those families if they are really vulnerable. It is our responsibility to help them appropriately. And this is about the topic on which we have assembled. But by seeing all these young girls and boys, there are certain affirmations which I would like to give. I request all of you to tell after me telling that affirmation. So you have to remember those affirmations in life, which are going to be very, very important. And I thought so many young people are there available. I thought it would be an appropriate platform to catch what many of. I love myself. I'm humble and kind. I'm brave and strong. I'm always mindful and careful. I'm responsible for my feelings. It's okay to ask for help. Sometimes things take time. My challenges help me grow. Gratitude to the universe. Universe listens and reciprocates. So these affirmations are very, very important. So you try to utter them every day whenever you feel yourself low, depressed. So you remember all these things, and hope that you are going to be really contributing in the service of the nation. Jai Hind. I thank the organizers for having given me a wonderful opportunity. Jai Hind. Who comes from the local Kalhasti town, emerged as a revolution leader and became known as a close follower of Tangturi Prakashambal. One thing what he did was, he was asked to burn a train. But apart from burning the train, not what we do nowadays, burning the train just like that. Burning a train with a purpose where it was carrying the goods, the foreign goods. So that was the intention, and he single-handedly did that and got a good name among the AP Congress leaders. So from that sensational train incident, he was called as an angry young man. You know, Amitabh Bachchan is an angry young man, and that actual title was already given to Venkatachalapati long back. But he was actually a person with some kind of sensitivities. It's not the question of being angry. It's angry with a reason, which takes you to lot of heights. So Mr. Deen Dayal
in his article Freedom Movement in Chittoor district in the role of Sri Talisetti Venkatachalapati of Srikalahasti was published in the Nation Seminar and as also the Hindu paper. So after independence, Venkatachalapati moved to Madras to work as a teacher and later became the personal assistant to the then mayor, O. Venkateswamy Sethi. Back home in Kalahasti, he started a hostel for Dalit students and continued to lead an insignificant life till he died in 2002. So friends, ladies and gentlemen, maybe I think most of you are sitting in this must now not have heard about these two people who have contributed their might either directly or indirectly for our independence. Maybe that connection I want to congratulate once again this organization for taking the initiative, ABRSM, for taking up this topic as a part and parcel of the central government Azadi Ka Amrit Mahotsav program. And I think our department and the Department of Social have done 3 programs as AKAM in connection with that. So thank you once again for your patient listening, and let me thank my friend Dr. Ram Reddy also for giving me an opportunity to share my views. Thank you. There were nearly 25 members were there who participated actively in the freedom struggle, but could not get the right platform to get the publicity. So, and the sir also has told that so many young people like you, so they joined in the INA, Indian National Army, in those days, even with the resistance by opposing the resistance from the parents also. So thank you, sir, for your nice quotations. And now I request Sri Gunta Laxman ji, ABRSM National Joint Organizing Secretary, to give a lecture or talk on the role of unsung heroes in the Indian freedom struggle. Today's evening program, Professor Muralidhar Garu, Principal, Arts College History University, Professor Gunta Sundari Madam, Dr. Y.V. Ramareddy Garu, and eminent invitees, those who are sitting before me, and all the other invitees and youngsters from different campuses. Good evening to one and all. First of all, I am congratulating ABRSM, SV University, Tirupati, Andhra Pradesh unit, initiating to organize this kind of program. On the occasion of this Azadi Ka Amrit Mahotsav, ABRSM is organizing many this kind of programs throughout the country. So when we are talking about these unsung heroes, I want to have a question. Today is the birthday of one prominent freedom fighter. Can anybody name his name? Anybody say his name? That's why. So have you heard the name of Lachit Badafukam? Anyone? So even you not even heard his name. So Lachit Badafukam, he hails from the northeast. And this name is very, very popular among the northeastern people in northeast part of the country. He is the person who shamed the Britishers. He stopped the Britishers conquering the many places in the northeast area. Today, the topic unsung heroes of the freedom movement
So when we are discussing, so this is the status, as earlier speakers already mentioned. And the previous speakers are saying they were not given proper recognition, or they were not given proper place in the history. It is not the question. They are not given the place, and we are not talking about 1, 2, 3, 4 people. It is about the history of our country. I don't know how many of you are from history background, but you are all very learned people, and you know what is what. What is a nation, and what is the history of our country? What was the historical movements of the country? I hope everyone knows little bit. Whenever we are talking about the freedom movement, if you ask anybody, you give a few names who fought for the nation, who sacrificed. It will start from Mahatma Gandhi and it will end by Rajiv Gandhi. Very unfortunate. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, these are all the freedom fighters. If I am not wrong, I am not going to ask you publicly, but you yourself, you remember. How many names that you can remember? Who fought for this country? I'm a sincere doubt. You may go up to some 5, 6, 7 or 10, and very few, 1, 2, 3, I can say they can utter more than 10 names. And this is the time we have to know about the freedom fighters and the youngsters who sacrificed their whole life for the sake of motherland. We got independence in the year 1947, 15th August. Before that, we were ruled by Britishers. How many years? 100, 200, 250, 300. And before that, what? So, Mughals, Greek, Rome, Ashok, Kushal, you can name more than 1,000 years we were ruled by the foreigners. Why? Definitely, we have to learn those things. Why this country was ruled by other country people for more than 1,000 years. And how many of you know? To get rid of all these, to get freedom, how many people sacrificed? Is 10, hundreds, thousands, lakhs? We don't know. It is behind. History professors has to disclose this. Lakhs of people were sacrificed just for the cause of motherland. Why? Why they sacrifice? Yes, to get the freedom. They have heard Bharat Mata Ki Jai. Before that, the Vande Mataram is the slogan which is inspired each and everyone to
jump into the freedom movement. The slogan Vande Mataram created vibes in this and everyone, and they're ready to sacrifice everything for the country. Many such unsung heroes are there. Just now, it is so. Now, when I came to the Srikanth Hasti, how many people were sacrificed about Red Touch Labatinaru and other names. So you can take the names from each and every place of this country, from Kashmir to Kanyakumari, from every part of this country. You can everywhere there are prominent freedom fighters, those who sacrificed. Their names were very popular. As I said, Lachit Barfukan. Lachit Barfukan name today in the northeastern part of the country, so it will give some inspiration for those people. And it is confined to them only. Kittur Rani Chennamma, how many know? Very few. But if you go to the Karnataka, you can see her statues. Kittur Rani Chennamma. How many of you know Rani Durgavati? Where you go, you can see the Rani Durgavati statues in the Rajasthan. How many we know? Alluri Sitaramuraju. Because we are from Andhra Pradesh, we know, but how many of you visited the coastal area where Alluri Sitaramuraju was? You can see the statues of Alluri Sitaramuraju in many places. It is in Manyam area or East Godavari, West Godavari and the forest area, and you can see in many places, you can see the statues of Alluri Sitaramuraju. How many of you know the name of Ramji Gond? How many of you know the Kumaram Bean? Hence I can say that many such names from each and every state, and within the state, and you can look at the corners of the state, there are people, they will worship those leaders. They will worship them. And can you please, okay sir, they were given proper recognition. No. They were our national leaders. They should know to each and every part of this country. Why Lachit Barfukan only confined to northeastern part? Why Alluri Sitaramuraju recognized one this area? Why Kumaram Bean was recognized in the Adilabad district of Telangana? Why Rani Kittamma's history confined to only Karnataka? We know very few names throughout the country, and that also major people they know who are the freedom fighters means. I told very few names will come. How many remember Veera Savarkar? Without Veera Savarkar's reference, without knowing Veera Savarkar, there is no history, there is no freedom struggle. We know about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, everyone says he is a spiritual leader. Is he only spiritual leader? No. He is a person who inspired so many people, including Mahatma Gandhi. What Mahatma Gandhi says about Swami Vivekananda? Once I read Swami Vivekananda, my love towards my nation increased 100 times. What Netaji Subhash Chandra Bose says about Swami Vivekananda? If today Swami Vivekananda is here, I saw my entire life in front of his feet. These are the words by Netaji Subhash Chandra Bose.
Jawaharlal Nehru. What he says about Swami Vivekananda, like that many prominent leaders, they can say about Swami Vivekananda. He is the mastermind and he inspired many to jump into the freedom movement. If you ask how Netaji, why Netaji Subhash Chandra Bose became such, he completed his ICS and he passed. And he tore his certificate and he put it in the dustbin. And he jumped into the freedom movement, not in popular way. So if you want to get rid of these Britishers, you have to fight with them in their own way. That is, mulutu tiyalani cheppesadu. ఆ రకంగా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కథలకు దూకినటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది మనందరినీ కూడా ఉత్తేజపరుస్తుంది. గివ్ మీ యువర్ ఫ్రీడమ్, గివ్ యూ ఫ్రీడమ్ అని ఎంతమందికి ఇది తెలుసు? మహారాణా ప్రతాప్ యొక్క త్యాగమయమైనటువంటి జీవనం ఏదైతే ఉందో ఈ త్యాగమయమైన జీవనం ఎంతమందికి తెలుసు? ఆకులు అల్లములు తింటూ అడవులు ఇది చేస్తూ మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ యొక్క బలిదానం ఏదైతుందో ఆ యొక్క బలిదానం అనేటువంటిది మనం కనుక చదివితే అది మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాం. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గురించి మనం వింటాం. ఎంతవరకు వింటామంటే ఆ పేరు వరకు కొద్దిగా తెలుసు, చాలా వరకు అది కూడా తెలియదు. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి వీర నారి, ఒక చేతిన బిడ్డను పట్టుకొని ఒక చేతిన కత్తి పట్టుకొని రణమున దునుమాడిన రాణి వీర ఝాన్సీ రాణి అని చెప్పేసి ఆమె గురించి చెప్తున్నారు. So this is the time. We have to remember, we have to recollect, we have to get inspiration from all those unsung heroes. మీరు బయట వస్తూ ఉంటే సార్ రామరెడ్డి సార్ చెప్తున్నాడు, చాలా మంది అవన్నీ కూడా చూశారని చెప్పేసి. ఎంతమంది ఆ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్స్ వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీ మీరు చూసారని నాకు తెలియదు, కానీ డెఫినెట్గా కొద్దిగా సమయం తీసుకొనైనా సరే ఆ యొక్క ఫొటోస్ మీరు క్లిక్ చేయండి మీ యొక్క మొబైల్లో, మీరు చదవండి, మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఒక 100 మెంబర్స్కి నేను దీన్ని షేర్ చేస్తాను అని చెప్పేసి మీరు ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకొని చేయండి. దిస్ ఇస్ ద రియల్ హోమేజ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ పీపుల్. ఇక్కడ ఈ లక్షల మంది బలిదానాలు ఏవైతున్నాయో వీటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, నా దేశం ఇది పుణ్యభూమి అంటారు, ఇది కర్మభూమి అంటారు, ఇది ప్రపంచంలోని యొక్క విలక్షణమైన దేశం నా దేశం, మిగతా దేశాల మాదిరిగా కాదు. దేశంలో ప్రపంచంలో కనుక చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ 64 కల్చర్స్ ఉండేటండి. ఈజిప్ట్, రోమ్, మెసోపటోమియా అట్లాంటి కల్చర్స్ కనుక హిస్టరీలో వెళ్తే 64 కల్చర్స్ చిన్న ప్రపంచం మొత్తం ప్రకటన ఉండేటండి. దురాక్రమణ స్వభావం కలిగినటువంటి యొక్క సిద్ధాంతాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క విదేశీ ఆ యొక్క ఆక్రమణ స్వభావం వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రపంచం మొత్తం మీద పడి దాడులు చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతులన్నింటినీ కూడా సమూలంగా నాశనం చేశాయి. భారతదేశం పైన కూడా అదే దాడి జరిగింది, అదే రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. మిగిలినటువంటి 63 సంస్కృతులు మట్టిలో కలిసిపోయాయి, కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. ఈ రోజు నీకు ఈజిప్ట్, మెసోపటోమియా, రోమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకోవడానికే తప్ప అవి ఎక్కడ కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో లేవు. కానీ ఇన్ని వందల సంవత్సరాల దాడులకు గురైనప్పటికీ కూడా వాటన్నిటిని కూడా తట్టుకొని బలంగా నిలిచుండి ఈరోజు ప్రపంచంలో గర్వంగా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నటువంటి కల్చర్ ఏదైనా ఉంది, సంస్కృతి ఏదైనా ఉంది, ధర్మం ఏదైనా ఉందంటే అది భారతీయ ధర్మము, భారతీయ విలాసం. ఎందుకంటే మన యొక్క కల్చర్ యొక్క రూట్స్ అట్లాంటి. ఎవడు వచ్చేసి భౌతికంగా దాడి చేసేసి నా యొక్క కల్చర్ను, నా యొక్క సంస్కృతిని నాశనం చేయాలంటే అంత ఈజీగా నాశనం అయినటువంటి యొక్క సంస్కృతి కాదు నాది.
డీప్ రూట్స్ ఉన్నాయి. మనందరం కూడా గర్వపడాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది. మన దేశం గురించి, మన సంస్కృతి గురించి, మన యొక్క వాల్యూస్ గురించి. దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే మనందరం కూడా మనం మీన్స్ ఈరోజు మన యొక్క పూర్వజులందరూ కూడా సాక్రిఫైస్ చేసిన ఈ దేశం యొక్క స్వతంత్రం కోసం. ఎందుకంటే కేవలము సత్తా మారడం కోసమా? అందరూ బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలిస్తుంటే దానికంటే ముందు మొఘల్స్ పరిపాలించేటువంటి వాళ్ళు, ఆ తర్వాత అదే ఆలోచన ఉన్నటువంటి యొక్క నల్ల దొరలు అంటే భారతీయులు వారు వేదిక పైన అంటే పవన్ లో కూర్చోబెట్టడం కోసము ఈ యొక్క బలిదానాలు జరిగాయా? ఇది మనందరం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న. ఈ దేశం స్వతంత్రం కావాలి. ఈ దేశం పైన కంటిన్యూస్ గా దాడులు చేసి ఈ యొక్క వ్యవస్థను విచ్ఛిన్నం చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు, విచ్ఛిన్నం చేశారు. నో, వీ వోంట్ అలౌ దిస్ అని చెప్పేసి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తిరిగి వాటిని కూడా రిజర్వేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, పునరుజ్జీవింపచేయాలనుకుంటున్నాము. నా దేశము రత్న గర్భ, నా దేశం ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా జ్ఞానభిక్ష పెట్టింది. వసుదైవ కుటుంబకం అని చెప్పేసి ప్రపంచానికి అందించింది. ప్రపంచం మొత్తం కూడా లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అని చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తం కూడా సుఖంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. ఇదంతా కూడా మొత్తం కూడా ఒకటే కుటుంబము. నువ్వు ఇక్కడ పుట్టినావు, అక్కడ పుట్టినావు కాదు, నువ్వు ఏ దేశంలో పుట్టినా, నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు ఇది చేసుకున్నా కూడా మనమంతా ఒకటే అనేటువంటి ఒక ఫిలాసఫీని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి ఒక దేశము, ధర్మము అట్లాంటిది ఏదైనా ఉందా అంటే అది భారతీయ దేశం. మన భారత్ ఇంక్లూసివ్నెస్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఈరోజు సమాజంలో అనేక రకాలైనటువంటి అసమానతలను మనం చూస్తున్నాం. ఈ దేశంలో ఈ రకమైనటువంటి విభజన వాదం, ప్రాంతాల వారిగా, కులాల వారిగా, మతాల వారిగా ఈ యొక్క దేశం మొత్తాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పేసి ఒక స్ట్రాటజికల్లీ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ అనేటువంటివి ఈ దేశం పైన చేయాలి. దాని యొక్క ఫలితమే ఈరోజు మనము దేశానికి స్వతంత్రం అయితే వచ్చింది, కానీ అది నిజమైనటువంటి స్వతంత్రమేనా అని చెప్పేసి. ఎవరైతే దేశంలో ఎందుకోసం అయితే బలిదానాలు చేశారో, ఎందుకైతే త్యాగాలు చేశారో, ఆ యొక్క త్యాగాలు వాళ్ళ యొక్క కళలు ఏవైతున్నాయో ఆ యొక్క కళలు సాకారం అయ్యాయా అని చెప్పేసి ఈరోజు మనము ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం. ఎలాంటి రాజకీయ వ్యవస్థ వచ్చింది? మనతో పాటుగా స్వతంత్రం పొందిన మిగతా దేశాలు ఈరోజు ఎక్కడున్నాయి? మనం ఎక్కడున్నాం? దేశంలో మంచి లేదా అని అంటే చాలా ఉన్నాయి, మంచి విషయాలు చాలా కూడా చెప్పగలుగుతాం. కానీ ఒక్కసారిగా మనం ఇంకొక సైడ్ కూడా మనం చూసినట్టయితే ఈరోజు ఈ యొక్క దేశం సగర్వంగా తలెత్తుకొని మనం అందరం కూడా గర్వపడేలా మేము భారతీయులము, మా యొక్క గొప్పతనం ఇది, మా యొక్క సంస్కృతి ఇది, మా యొక్క దేశం యొక్క చరిత్ర అంటే ఇది అని చెప్పేసి మనందరం కూడా గర్వపడేలా, ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన వైపు చూసేలా, ఈ దేశంలో అదొక సామాజిక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, లేకుంటే ఏ రకమైనటువంటి వ్యవస్థను తీసుకున్నప్పుడు కూడా అన్ని వ్యవస్థలన్నీ కూడా చక్కగా ఉంది. ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా కావాల్సినటువంటి ఒక జ్ఞాన విషయాన్ని, దిశా నిర్దేశం అండి, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సినటువంటి ఒక సమయం ఇది. అలా మనం ఎదగాల్సి ఉంటుంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనం ఆ యొక్క స్టేజ్ లోపల లేము. ఈ దేశం ఎలా దాడులు చేశారు అనేటువంటిది స్వతంత్రం కంటే ముందు జరిగింది అనేటువంటిది చరిత్ర. కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క దేశం యొక్క సంస్కృతి పైన, ఈ దేశం యొక్క కల్చర్ ఏవైతున్నాయో, వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో, ఇథోస్ ఏవైతున్నాయో, వీటన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్కటి కూడా ఈరోజు నాశనం చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం కంటిన్యూస్ గా జరిగింది. ఈరోజు ఎవరిని అనాలి? ఇప్పుడు మేడము లేకుంటే చెప్తున్నారు 26 జనవరికి 15 ఆగస్టుకి తేడా ఏంటి అని చెప్పేసి యూత్ అంతా పాల్గొంటున్నారు అని చెప్పి దీనికి ఎవరిని క్వశ్చన్ చేయాలి? ఆర్ వీ రెస్పాన్సిబుల్? నేను అన్నాను, మన పాలకులు ఎవరైతే ఈరోజు మనల్ని ఏ రకంగా అయితే సెన్సిటైజ్ చేయాలో, ఏ రకంగా అయితే ఎడ్యుకేట్ చేయాలో, ఈ దేశం యొక్క స్వతంత్రం గురించి, దేశం యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవం గురించి ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఎలా నేను ఫీల్ కావాలా, ఎలా నేను దాన్ని నా యొక్క మనసులో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా, నేను ఎప్పుడు కూడా నిద్ర లేపినప్పుడు కూడా నేను నా యొక్క దేశం యొక్క సార్వభౌమత్వానికి ఎక్కడ తీర్చినా ఇది వచ్చినప్పటికీ కూడా నేను రెస్పాండ్ అయినట్టుగా నేను తట్టుకోలేను. నా దేశం గురించి ఎవరు ఏం మాట్లాడినప్పటికీ, లేకుంటే నా దేశం పైన ఎక్కడంటే ఒక కుతంత్రాలు, కుట్రలు, షడ్యంత్రాలు ఏవి జరిగినప్పటికీ కూడా నేను సహించను అనేటువంటి ఒక మానసిక స్థితి మనలో డెవలప్ చేయని వాళ్ళది ఈ పాపం. దురదృష్టం ఏంటంటే
ఈరోజు మన దేశం యొక్క చరిత్ర యొక్క పుస్తకాలను వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఈ రోజు కూడా ఈరోజు రాణా ప్రతాప్ యొక్క త్యాగం ఏదైతుందో రాణా ప్రతాప్ యొక్క త్యాగాన్ని ఒక బంతిపోటు ఈరోజు చిత్రీకరించారు మన యొక్క చరిత్ర పుస్తకంలో. ఒక వీర శివాజీ గురించి కనుక మీరు నిజంగానే మనము ఒకసారిగా పౌరుషం రావాలి, మనం అంటే ఏంటి, మన యొక్క గతం యొక్క దీని గురించి ఒక గర్వపడేటువంటి ఒక చరిత్ర సంఘటన కనుక చదువుకోవాలి అంటే మీరు ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క సామ్రాజ్యము, ఛత్రపతి శివాజీ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి వీళ్ళ త్యాగాలు అవుతున్నాయో అది ఒక్కసారి చదవండి. మనం ఎలా చేసుకోగలుగుతాము. ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క చరిత్రను అతన్ని ఒక చిట్టెరుగు అని చెప్పేసి, లేకపోతే ఇంకొకటి అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ ఇలా అలా చేశాడని చెప్పేసి ఒక వెటకారంగా మన యొక్క చరిత్రలో 2 లైన్లు మాత్రమే దొరికింది. మీరు ఈరోజు వీర సావర్కర్ గురించి నేను రిపీట్ గా చెప్తున్నాను, మనందరం కూడా చదవాలి స్వతంత్ర వీర సావర్కర్ గురించి. వీర సావర్కర్ ఆయన స్వతంత్రం కోసం స్వతంత్ర సంగ్రామంలో కూడా పనిచేసినట్టు వీరులను ఉత్తేజపరిచి వాళ్ళకు స్వతంత్ర సంగ్రామంలో దూకడం కోసం ఆయన చేసినట్టు ప్రయత్నం, ఆయన చేసిన రచనలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ బ్రిటిష్ వాడిని కంటి మీద నిద్ర లేకుండా చేశాయి. అలాంటి వ్యక్తిని ఎన్ని రకాలంటే జీవితకాలం, ఒక మనిషికి జీవిత శిక్ష ఒకసారి విధిస్తారు జీవితకాలం. కానీ అలాంటిది వీర సావర్కర్కి ఎన్ని జీవిత కాలాలు విధించారంటే ఆయన బయటికి రాకుండా అతన్ని అక్కడే సజీవ సమాధి చేయాలని చెప్పేసి సమయం అయిపోయిన కొద్దీ ఆయన జీవిత ఖైదీలు పెంచుతూ వచ్చేసి ఆయనను అండమాన్ నికోబార్ దీవుల లోపల బంధించి, అండమాన్ సెల్లార్ జైలు మనకు తెలుసు, అక్కడ బంధించి ఆయనకు పెట్టినటువంటి చిత్ర హింసలు ఏవైతున్నాయో మానవుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరు కూడా అలాంటి చిత్ర హింసలు పెడితే ఆ యొక్క దీనికి మానసికంగా తట్టుకోక అక్కడే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి. అలాంటి వీర సావర్కర్ గురించి ఈ రోజు దుర్మార్గులైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి, కొద్దిమంది దేశ విద్రోహ ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, వీర సావర్కర్ ఒక పిరికి మందలా చిత్రీకరించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఈ యొక్క చరిత్ర పుస్తకాల లోపల లేకుంటే ఇప్పటికి కూడా రకమైనటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి వీరుల చరిత్రను వాటి మనకు త్యాగాన్ని కనుక మనం స్మరించుకోవాలి అని అంటే నీకు చరిత్ర పుటలు ఎక్కడ కూడా లేకుండా వాటిని సమాధి చేసేసారు. ఎంతమందికి తెలుసు నా యొక్క భారతదేశం గురించి, నా దేశం యొక్క గొప్పతనం గురించి? ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా జ్ఞానభిక్ష పెట్టింది అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను. ఎందుకంటే అది నేను ఊరికే చెప్పలేదు, అది సైన్స్ కావచ్చు, మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, లేకుంటే మీరు తీసుకోండి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అని తీసుకోండి. నలంద, తక్షశిల, మగధశిల లాంటి విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీలో 70 డిపార్ట్మెంట్లు, 80 డిపార్ట్మెంట్లు, ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లను ఇలాంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా మనం లోపలికి వెళ్ళలేదు. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఈ యొక్క దేశం లోపల ఉండింది. ప్రపంచం మొత్తం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతున్నారు. ఎంతమందికి ఈ విషయం తెలుసు? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో నా దేశం సాధించిన అద్భుతమైన విజయాలు ఎంతమందికి తెలుసు? స్వతంత్ర సంగ్రామం ఏదైతుందో ఈ యొక్క భారతదేశ స్వతంత్ర సంగ్రామాన్ని సిపాయిల తిరుగుబాటుగా చిత్రీకరించినటువంటి దుర్మార్గపు వ్యవస్థ మన యొక్క దేశంలో మనకుంది. ఇప్పటికి కూడా 1857 చరిత్ర పుస్తకంలో ఇది ఒక సిపాయిల తిరుగుబాటు అని చెప్పేసి అసలు నిజమైనటువంటి స్వతంత్ర ఆకాంక్షను రగిలించి అనేక మందిని యొక్క దేశం కోసం బలిదానం చేసేటువంటి దిశగా జరిగినటువంటి ఒక ప్రయత్నం వల్ల 1857 అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వార్ అని చెప్పేసి ప్రథమ స్వతంత్ర సంగ్రామం యొక్క చరిత్ర పుటలను రాసినట్లయితే 1857 చరిత్ర నుంచి మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుంది. తాంజా తోపే కావచ్చు, లేకుంటే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కావచ్చు, ఆ టైం లోపల ఎవరెవరైతే ఈరోజు బలిదానాలు చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క అందరి యొక్క చరిత్రను మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏ రకంగా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి కొద్ది మంది దేశ ద్రోహుల యొక్క ఆధారంగా చేసుకుని ఆ యొక్క స్వతంత్ర సంగ్రామాన్ని అనగదొక్కి దాన్ని అణిచివేసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. కానీ
మనిషి లోపల ఏదైతే ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యువకుల లోపల రగిలినటువంటి స్వతంత్ర ఆకాంక్ష ఎదుగుతుందో దాన్ని ఆపలేకపోయారు. అది ఏ రకంగా స్వతంత్ర సంగ్రామం ఎలా జరిగింది, ఏ రకంగా మన వాళ్ళు ఈ యొక్క దేశం మొత్తం లోపల కూడా బ్రిటిషర్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఏ రకమైన ప్రయత్నాలు చేశారు అనేటువంటిది మనం తప్పకుండా చరిత్ర చదువుకోవాల్సినటువంటి అంశం. మనకు తెలుసు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గురించి ఒక పేరు మాత్రమే ఉంటాం. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఏ రకంగా బలిదానం అయ్యాడని మనం చూస్తే ఆ యొక్క చరిత్ర కనుక, ఆ యొక్క సంఘటన కనుక మనం చదవకపోతే రియల్లీ వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ అంతే. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ బ్రిటిష్ వారి యొక్క గుండెల్లో మన గుబులు రేకెత్తించి తను చనిపోవడానికి ముందు అతన్ని ఎవరు కూడా పట్టుకునే సాధ్యం కాదు. కానీ ఈరోజు మళ్ళీ అక్కడ మనతో పాటు ఈరోజు మన భారతీయుడు అనేటువంటి వాడు ఒకడు దేశ ద్రోహి ఇచ్చినటువంటి ఒక సమాచారంతో అతని యొక్క ఆచూకీని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అందజేయడము, బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ కూడా చుట్టుకుండడము, చిట్ట చివరి దాకా వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి చిట్ట చివరి బుల్లెట్ అతని యొక్క పిస్టల్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక నేను బ్రతకమని తెలిసిన తర్వాత నేను పొరపాటును కూడా వీళ్ళ యొక్క గుండ్లకు నేను చనిపోకూడదు అని చెప్పేసి అతను అక్కడ పార్క్ లో నోబెల్ పార్క్ అని చెప్పేసి ఉత్తరప్రదేశ్ లో కూడా ఉంటుంది. ఆ యొక్క మట్టిని తీసుకొని ఆ యొక్క మట్టిని పోసుకొని తల్లి నన్ను క్షమించిన నీకోసం ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ చేయలేను అని చెప్పేసి తన రివాల్వర్ తో తన కలతను కాల్చుకొని చనిపోయినటువంటి చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ చరిత్ర ఎంతమంది తెలుసు? భగత్ సింగ్, సుఖదేవ్, రాజ్గురు గురించి మనం నవ్వుతూ ఉరికంబానికి ఎక్కినటువంటి వీర యోధులు వారు. ఎంతమందికి ఇన్స్పైరింగ్ సాక్రిఫైస్ ఉందో అది విచ్ విల్ రియల్లీ టచెస్ us. ఏ మాత్రం సెన్సిటివిటీ ఉన్నా, ఏ మాత్రం హృదయం ఉన్నా ఎవడైనా సరే అట్లాంటి వాళ్ళ యొక్క విలువ ఏంటి, ఆ యొక్క త్యాగాలను మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, వాటికి ఏ రకమైనటువంటి మర్యాద ఇవ్వాలి, ఏ రకమైనటువంటి గౌరవం ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఎందుకోసం ఈ యొక్క త్యాగాలు చేశారో, ఏ రకంగా వాళ్ళ యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం నడవాలి అని చెప్పేసి అది మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిని చంపినటువంటి విధానం ఏదైతుందో తను ఏ రకంగా చనిపోయింది అనేది మీరు ఉత్తరప్రదేశ్ కు వెళ్ళి ఝాన్సీ కోటను మీరు చూడండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఝాన్సీ రాణి యొక్క వీరత్వము, ఆమె యొక్క శూరత్వము, ఆమె ఏ రకంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళను గడగడలాడించింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆమెను చంపడం కోసం చేసినటువంటి యొక్క కుట్రలత్వము లేకుంటే దొంగచాటుగా ఆమెను చంపిన విధానం కనుక చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్మల్ అనేటువంటి ఒక పట్టణంలో ఒక మర్రి చెట్టు ఉంది. ఆ యొక్క మర్రి చెట్టుకు పేరు ఏంటంటే దానికి పేరు 1000 ఉరిల మర్రి. 1000 ఉరిల మర్రి. రామ్జీ గోండ్ అనేటువంటి పేరు నేను చెప్పాను. బ్రిటిషర్స్ అదే టైంలో మన యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా రజాకార్ల యొక్క రాక్షసత్వము ఒకటి ఉండింది. వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి రామ్జీ గోండుని ఉరి తీసినటువంటి విధానము కేవలం ఒక రామ్జీ గోండు కాదు, రామ్జీ గోండుకు సహాయంగా నిలిచినటువంటి 1000 మందిని ఒకేసారి ఒక ఉరి మర్రి చెట్టుకు ఉరి తీయడం. 1000 మంది. మీకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే పరకాల అనేటువంటి ఒక ప్లేస్ ఉంది వరంగల్ జిల్లాలో. ఆ యొక్క పరకాల అనేటువంటి ఒక ప్లేస్ ను సందర్శించండి. ఏ రకమైనటువంటి బలిదానాలు, ఏ రకమైనటువంటి త్యాగాలు అక్కడ జరిగాయి అనేటువంటిది అక్కడ ఒక పెద్ద స్మారకం ఉంది. ఆ యొక్క స్మారకాన్ని మనం కనుక చూసినట్లయితే మనకు బళ్ళు గగరు పడుతుంది. ఎలాంటి బలిదానాలు మన యొక్క పూర్వజులు చేశారు అని చెప్పేసి మనల్ని మనము గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి, మనల్ని మనము ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి. ఈరోజు స్వతంత్రం యొక్క చరిత్రను ఈరోజు గురు గోబింద్ సింగ్ యొక్క బలిదానం, లేదా గురు గోబింద్ సింగ్ ఈ యొక్క దేశంలో ఏర్పరిచినటువంటి పరంపర, బంద బైరాగి పరంపర అనేకంగా ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క దేశం కోసము పడినటువంటి తపన, ఈ దేశం యొక్క స్వతంత్రం కోసము బలిదానాలు చేయడం కోసంగా సామాన్యమైనటువంటి యువతి యువకులను తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం ఏదైతుందో
ఇది మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్వతంత్ర చరిత్ర. దాన్ని మనందరం కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది, దాని లోతులోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది, మరింత అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, దానిపైన రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు హిస్టరీ కావచ్చు, పొలిటికల్ సైన్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, కామర్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, జువాలజీ, మీరు ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు మీరు రీసెర్చ్ పేపర్, మీ యొక్క కంటెంట్, మీ యొక్క థీమ్ మీరు తీసుకుంటున్నారో ఈ రోజు మీ ముందు అప్పీల్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్కాలర్స్ అయినా, కాబోయే స్కాలర్స్ అయినా, లేకపోతే ప్రొఫెసర్స్ అయినా, మీరందరూ కూడా ఇవ్వండి. ఏం టైటిల్ ఇవ్వాలా, ఏం టాపిక్ ఇవ్వాలా, లిటరేచర్ అప్పుడు ఏమిస్తావు, భాష అన్నప్పుడు ఏమిస్తావు, భక్తి ఉద్యమం అంటే ఏమిస్తావు. ఈ దేశంలో స్వతంత్రం రావాలి అంటే ఒకవైపు సంఘర్షణ, ఒకవైపు యుద్ధాలు, కత్తులతో దాడులు జరిగితే, మరొక వైపు భక్తి ఉద్యమం, భక్తి మార్గంలో ఏ రకంగా ప్రజలను నిరంతరం చైతన్యపరిచి, ప్రజలను ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చి, ప్రజలందరినీ కూడా ధైర్యంతో, నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో ఎప్పటికైనా సరే మనం సాధిస్తామని చెప్పేసి అందరినీ కలిపి ఉంచినటువంటి భక్తి ఉద్యమం గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్య సమాజ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ యొక్క దేశంలో చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఏమవుతున్నాయో వాటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్కటి కాదు, అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క దేశం యొక్క స్వతంత్రం రావడం కోసము జరిగినటువంటి ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి హిస్టరీ కాబట్టి చరిత్ర అనేటువంటిది, చరిత్ర కనుక మనం తెలుసుకోలేకపోతే భవిష్యత్తు లేదు. ఈరోజు మనం అనుకుంటాం, ఈరోజు ఇంత స్వేచ్ఛ వాయువులో మనం ఈరోజు ఈ రకంగా ఉన్నాము, ఆనందంగా ఉన్నాము అంటే దీని వెనుక అనేక త్యాగాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ యొక్క త్యాగాలను కనుక మర్చిపోతే ఈ యొక్క స్వేచ్ఛకు అర్థం లేదు. కాబట్టి త్యాగాలను నిరంతరం స్మరించుకుంటూ ఆ యొక్క త్యాగాలను ఎందుకోసం త్యాగం చేశారు వాటిని ఎప్పుడైతే మన కళ్ళ ముందు ఉంటుందో అప్పుడు మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ గుర్తొస్తుంది. మన దేశము భౌతికంగా పరాయి పాలన నుంచి విముక్తమైండొచ్చు కాక, కానీ నిజంగా నా దేశం లోపల ఆ యొక్క స్వతంత్ర జ్వాల, లేకుంటే ఆ యొక్క స్వతంత్ర బలాలు, లేకపోతే స్వతంత్ర వీరులు కన్న కళలు, వాళ్ళు అయితే ఈ యొక్క దేశం గురించి ఏదైతే కన్న కళలు ఏమవుతున్నాయో ఆ యొక్క కన్న కళలను సాకారం చేయాల్సినటువంటి ఒక బాధ్యత. సో ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ us, ఇట్ ఈస్ ఆన్ అవర్ షోల్డర్స్. నా దేశంలో తిరిగి ఈరోజు విదేశాల నుండి విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుకోవాలి, ఈ రకమైనటువంటి ఒక డ్రీమ్ మనం ఈరోజు కలాల్సిన అవసరం. ఆర్థికంగా ఎంతసేపు ఈరోజు అమెరికా, బ్రిటన్, చైనా లేకపోతే కొన్ని పేర్స్ ఉంటాయి, లేదు ఆ యొక్క వరుసలో నా దేశము టాప్ లో ఉండాలి అని చెప్పేసి మనము వెళ్ళిపోవాలి. నా దేశంలో ఒక చివరి వ్యక్తి కూడా కూడు గూడు గుట్ట అవిద్య వైద్యం గురించి మనం మాట్లాడతాం, కామన్ మినిమం నీడ్స్ గురించి, ఇవి అందరికీ అందుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒక డిస్పారిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. ఆ యొక్క డిస్పారిటీ అనేటువంటిది మీరు మనం చరిత్రలోకి వెళ్తే భారతదేశం యొక్క చరిత్రలో ఏ రోజు కూడా ఈ రకమైన డిస్పారిటీస్ లేవు. అందరూ కూడా సుఖంగా ఉన్నారు, అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు, అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఒక సోషల్ సిస్టమ్ అనేది, లేకపోతే ఒక సోషల్ ఆ యొక్క వ్యవస్థ ఏదైతుందో ఆ యొక్క వ్యవస్థ అద్భుతమైన వ్యవస్థ. 18వ శతాబ్దం వరకు ఈ దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మీరు మాట్లాడితే, ఈ జీడిపి గురించి రోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం. ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి జీడిపి, మోర్ దాన్ 30%. బిజినెస్ జీడిపి గురించి వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ మీరు పండితులు ఉంటే వాళ్ళని అడగండి, మీరు చెప్తారు 18వ శతాబ్దం కంటే భారతం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ రకంగా ఉండింది అని చెప్పేసి. ఈరోజు సివిల్ ఇంజనీరింగ్, లేకపోతే ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్, లేకపోతే ఏదైతే ఆర్కిటెక్ట్ గురించి కనుక ఈరోజు మాట్లాడినట్టయితే మీరు ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి కింద కేరళలో ఉండేటువంటి పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ దగ్గర నుంచి మీరు మొదలు పెట్టేసి మీరు మధుర మీనాక్షి, కంచి కామాక్షి గురించి చెప్తుంటారు, లేకపోతే ఇక్కడ వరిసలో కోరాకు టెంపుల్ కావచ్చు, లేకపోతే డిగ్రీ ఉన్న కుతుబ్ మినార్ కావచ్చు, వరంగల్ ఉన్నటువంటి కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో మన స్థాపించిన రామప్ప టెంపుల్ కావచ్చు, లేకపోతే 1000 స్తంభాల గుడి కావచ్చు, మీరు ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఈ దేశం యొక్క ఆర్కిటెక్ట్ ఏంటి, ఈ దేశం యొక్క ఇది ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మిగతా వాళ్ళు ఎవరందరూ కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ లేనటువంటి ఒక టైంలో, ప్రపంచానికి సైన్స్ అంటే తెలియని సమయంలో మన దేశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అద్భుతాలు ఆవిష్కరించారు. 1000 సంవత్సరాలు, 2000 సంవత్సరాలు, 3000 సంవత్సరాల క్రితం యొక్క మీరు లోపలికి వెళ్ళండి. ఇవన్నీ కూడా
అద్భుతాల వెనుక ఇప్పుడంటే మొత్తం మీకు సైన్స్ టెక్నాలజీ లేకుంటే ఈరోజు మీకు 3rd gen 4th gen టెక్నాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మీకు మొత్తం గూగుల్ మాత అని చెప్పేసి మొత్తం ఈరోజు మన యొక్క చేతిలో అరచేతిలో అందుబాటులో ఉంది. ఈరోజు మీకు లాజిస్టిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఈరోజు లాజిస్టిక్స్ ఇప్పుడు డెవలప్ అయినాయి. ఒకప్పుడు ఏంటి బృహదీశ్వరాలయం అని చెప్పేసి మీరు తమిళనాడులో మీరు వెళ్ళండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ యొక్క టెంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒకే ఒక స్టోన్ తోటి ఇచ్చేసినటువంటి ఒక దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలన్నా లేకుంటే ఒక్కొక్క టెంపుల్ అంటే ఒక్కొక్క హిస్టారికల్ దీని అనేది మీరు తీసుకున్నట్లయితే దాని వెనకాల ఎంత సాధన జరిగి ఉంటుంది, ఎంత టెక్నాలజీ, ఎంత ఇది అని చెప్పేసి. లేదా మనం యోగా గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఆయుర్వేద గురించి మాట్లాడుతున్నాము, సాంస్క్రిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఖగోళ శాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాము, రామాయణము, మహాభారతము. మీరు వెళ్ళండి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇది మన మట్టికి సంబంధం ఉన్నటువంటి ఒక చరిత్ర కాదు. ఇది ఈ యొక్క దేశంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి ఒక వాస్తవాలు. ఇవి మనం తెలుసుకుంటే మనం ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. నేను ఇంత ఛాతి నిలబడాలంటే మా తాత ఏంటి, మా నాన్న ఏంటి, మా ముత్తాత ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు, ఎలా ఉంటే నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. మా నాన్న ఇలా ఉండేవాడు, ఇలా ఉండేది, ఇంతమందికి ఇలా సహాయం చేసేటువంటి వాళ్ళం, ఇంత గర్వంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళము, ఇంతమందిని ఈ రకంగా ఇచ్చేసాము, మంచి కార్యం చేసాము, అందరికి ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా ఉండేటువంటి వాళ్ళం, ఈ రకంగా బతికాము, రాజాలకు బతికాము, అందరూ గౌరవించేటువంటి వాళ్ళని మన పేరెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాము. మన పేరెంట్స్ ఏమీ లేకుండేది, ఇట్లా ఉండేది, అట్లా ఉండేది, అట్లా ఇదని చెప్పేసినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు అని చెప్పేసి. ఇట్ మేక్స్ సెన్స్, ఇట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఈరోజు సైన్స్ రీసెర్చ్ కెమిస్ట్రీ ద్వారా ఈరోజు ఒక రీసెర్చ్ ఒక చిన్న విషయాల కోసము, ఒక డాటాను డిరైవ్ చేయడం కోసంగా మనము ఎంత ఖర్చు పెడతాము, ఎన్ని రకాల లాబొరేటరీ లోపల ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తాము, ఎంత అమౌంట్ దాని మీద మనం ఖర్చు పెడతాము, ఎంత నాలెడ్జ్ మనం దాని మీద పెడతాము. అట్లాంటిది ఈరోజు మన దేశం యొక్క గొప్పతనము, మన యొక్క ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ లేకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోతులకు వెళ్ళినట్లయితే ఆ రోజుల్లో ఎంత పరిశోధించి ఎంత చేసి ఇది సాధించి ఉంటారు అని చెప్పేసి just you visualize so that you come to know what is the greatness of this country. You come to know from where we are, who are our ancestors, how we have to think, what is our future course of life. ఈరోజు 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర సంబరాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సమయం లోపల మనందరం కూడా మనం డెడికేట్ కావాల్సిన అవసరం. మనందరం కూడా రీడెడికేట్ కావాలి ఈ యొక్క దేశం కోసం, ఈ యొక్క ధర్మం కోసం, ఈ యొక్క మట్టి కోసం. ఎందుకంటే నా దేశం విలక్షణమైన దేశం. నా దేశం ఎంత బలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నా దేశం ఏ చిన్న దేశం పైన దాడి చేయలేదు. హిస్టరీ చదవండి, తెలుస్తుంది. నా దేశం ఎంత గొప్పగా ఉన్నా నేను గర్వంగా నేను విరవీగిపోలేదు. అహంకారం నా దగ్గరికి కూడా రాలేదు. ఎవరైతే అన్నమో రామచంద్ర లేకపోతే శరణు అని చెప్పేసి మన దేశానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మన హక్కును చేర్చుకున్నాం. ఎవరైతే నా యొక్క ధర్మానికి ఇక్కడ విఘాతం కలుగుతుందంటే రా, ఇగో భారతదేశం ఉంది, నీవు స్వేచ్ఛగా నీకు కావాల్సిన విధంగా నువ్వు ఇక్కడ ఉండు అని చెప్పేసి అందరికీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యొక్క నేల నా తల్లి. ప్రపంచం కనుక సుభిక్షంగా ఉండాలి, శాంతియుతంగా ఉండాలి, లేకుంటే ఈ రోజు ఉండేటువంటి ఒక టెర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే ప్రపంచం ఉన్నటువంటి టాప్ 3 ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడతారు, రెండవది టెర్రరిజం, నేనే గొప్ప అని చెప్పేసి యుద్ధాలు ఏ రకంగా మనము జరుగుతున్న ఏ రకమైన సిద్ధాంతాలు ఏ రకమైన ఈ మొదలు మనంలో చూస్తున్నాం.